Now, assess the free capacity and change the instance type. So what we will do is I will give you one command called as stress. Okay, then what it will happen is you can put a load on the system. So that is simply equal to do a yum install minus y stress. On the enterprise repo. Okay, yum install minus y epel release. Okay, so basically Amazon is just giving you another alternative. This is not part of the exercise, but just a quick one. It's not doesn't take much time. Okay. So what we'll do is we'll just install the stress. Okay, so that is there, and then stress. Okay, so what we can then put it is spawn minus e minus m minus d. So spinning on. So we can just add a stress. Okay, stress minus n. We'll put a load on CPU. Okay, 10 CPU, that one, then we will be able to see immediately whether we can go to our instances. Okay, and then we can go to the monitoring tab here. Okay, then right, detailed monitoring. So that is a monitoring tab that we have that they're asking us to look at. Okay, and then that is simply equal to the monitoring tab. Detailed, not 1 hour. We can just put 1 minute, right? Hmm. Still not giving me it should give me the stats actually. Okay. The particular thing should be able to give me the stats on it. Okay. So that is simply equal to networking. ఇక్కడ వీడు ఏం చేస్తున్నాడు CPU 5 minute average statistic అని ఉంది ఇక్కడ 28.57 last value is simply equal to this thing hold shift to this thing. Anyway, but anyway, according to the exercise, what the guys have done, ours is actions and stop the instance, click instance settings and then change instance type. Okay, instance setting, we can't change it while it is running.
So all that we have to do is, if we notice that some too much stress load is falling, then the quickest way is to actually go on actions, instance setting, and so we go to the instance setting. Now manage instance details, network, manage instance state. No, come on. Wait, let it shut down first. Change instance type. We can quickly change it to a lesser type. Okay, don't change it to a higher type, please, because unnecessarily bill will happen. So then we go to here, and then that is the done of this particular thing. And remember, the public IP will change. The public IP will change when the instance is starting again. Okay. So that is there, and then just quickly test it. We are done. Okay. So you need to know that you can change the instance type even after it has been allocated. Okay. So that is there. Okay. Exactly. Now, another thing that can be changed is actually a security group. You can't change you can add a security group, you can change the security group, but you cannot attach to auto scaling, change termination, change shutdown, change credit specification. Instant placement can be also modified. We didn't talk about the instance state, but let us see the properties that can be changed, because that they will ask you. Instance setting. Okay. And then you will have to do first something called as actions, instance setting change, shutdown behavior change, manage instance state, start, stop, terminate. Okay, so basically change instance type, and then we have this thing. Okay, so guys, are you done? Hello. Guys, Yeah. done? I'm doing this. Yeah, my network is very slow. I will do Okay. it later. If Okay, you that is see fine. that, Abhijit, have you because done I'm it? using mobile data. That is fine. Abhijit, have you done it? Yeah, no, I'm still installing that. Mine also is somewhat slow. It is frequently disconnecting. Okay, then do it afterwards. Okay, do it afterwards. Stop. Yeah. Okay. All right, do it afterwards. Okay. Oh, Or do it while I am teaching. Okay. All okay. right. Next is configuring the instance behavior. This is very important section. Okay. There is something called as user data. Okay. User data. So, for example, if I launch an instance here, okay, and I can simply say next configure instance detail. All right.
I can just say no preference subnet you wished to be. Okay, and then I can simply say as text, we can simply say echo hello world, okay, greater than world dot txt. Next, there is add storage that is simply equal to 8 GB, and then that is simply equal to the name and instance 1. Okay, so that is simply equal to the configure, select an existing security group, that is SSH security group, review and launch. So that is simply equal to the networking. So what are okay, did I actually put something in it? Okay, that is the user data which you have already looked at it several times. That is basic, but that is very important to remember that user data will only work only in the time of the instance start. It will not work afterwards. Okay, so if you modify the user data, that is why in the Terraform, if you look at it, right? Okay, okay, it didn't work. Why? I don't know. Okay, but anyway, the idea is that, and also very important thing to remember is that user data section executes as a root, because that will save you so much of trouble if you are actually doing the user data section. All right, so it will execute as a root, and you can easily write some shell scripts to do some small installations when that particular instance start, but it's very important to do that only at the beginning of the script. Understand, Venkat and Abhijit? Yeah. Abhijit, do you understand it? Yeah. So next is the placement group. Okay. Where do we require a placement group? Okay. So when we go for the launch instance, we have something called as a placement group. So when we do it here, what happens? We have a subnet IP placement group. Okay, so then it will say an existing placement group. Okay, and you can create a placement group, and that is there. Okay, so how add to a new placement group? Okay, and placement group strategy, cluster, spreader, partitioner. Cluster means all instances, it will try to put them in the same subnet nearby each other in the same availability zone. Anyway, we are specifying the availability zone, but if we specify the availability zone, it will try to put them close to each other. Okay. Now, where this is useful, where two machines want to frequently communicate, for example, the web server and the database server or application server. In such cases, where you want the instances to be very close to each other, then you will have to use the cluster strategy. Okay, spread means it will definitely spread out, okay, across different hardware racks and availability zone. Hardware rack is different from the machine. On a single hardware rack, there can be 10 or 15 machines. Now, what happens if one hardware rack, somebody in the AWS data center screws up that hardware rack? Then there is a danger. Choose this strategy when, for example, you want four application server, okay, four application servers running, okay, then
you better choose an application strategy called as spread. In that particular case, it will try to spread out across 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 different instances. Okay, so that is simply called as the spread strategy. Next is partition strategy. What is partition strategy? It will partition groups let you associate some instances within each other, placing them in a single partition. Put the instances within single partition that can be kept physically. Partition groups let you associate some instances with each other, placing them in a single partition. But the instances within that single partitions can be kept physically separate from instances within another partitions. This differs from spread groups where no two instances will share physical hardware. Okay. What is it? Let's you associate with the placing them in a single partition. Let's you associate partition means like let us see what is happening here. Cluster partition. Number of partitions is 2. Okay, target partition you can choose. Okay, so that is you can have different partitions basically, and this uh, partition. yeah, and you have different partitions, 3 or 4 partitions you can create. Okay, and you can put some instances in one partitions, put another instances in another partition. Okay, so for example, a web server, a database server, and an application server, all three of them you can place in a single partition, and then another set of web server, this server, that server, you can place them in another partition, and then you can place them in another 4. So you will have that partition strategy. So that is simply called as the placement group. Okay, so there are 3 strategies. Cluster means it will try to spread out the instances as much as possible. Partition means it will create it into partitions, and you can choose which placement group may kaun sa partition, and you can also choose which partition. And then you can use spread group, which will separate across distinct hardware class and even to reduce the risk of failure related data or service loss. So this is called as the placement groups. Any doubts on this one, Venkat and Abhijit? Between difference between cluster, spread, and No. cluster Yeah. means completely separate. Spread means cluster means together. It will try to put them together. Okay. Yeah. All right. So that is simply called as a cluster. Okay. And then there is a partition. So that is the most important thing here. If we have Okay. two instances, Ah, and if we have two instances and giving a cluster, it will launch it to the together. no. When it Cluster means it will separate them. It will try to separate them okay, as much as possible. okay. Okay. Partition means No, no, sorry, sorry. Cluster means it will try to, you are right. Cluster means it will try to put them together. yeah, Spread means it will spread and the English word spread ante duram yeah, పెట్టేయడం. Okay. Spread. Partition అంటే ఏంది? Partition అంటే రెండు ఇన్స్టెన్సెస్ ని కలిపి ఓకే ఒక సింగిల్ పార్టీషన్ లో పెట్టి దాని తర్వాత ఇంకో పార్టీషన్ లో పెట్టడం. దట్ ఈస్ సింప్లీ ఈక్వల్ టు ది పార్టీషన్ గ్రూప్స్. ఓకే, yes, placing them in a single partitions. Okay, so that is అంటే ఒక 4 పార్టీషన్లు చేసి ఆ పార్టీషన్స్ కెన్ బి ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ ప్లేస్. ఓకే, యు గాట్ ఇట్ రైట్. దోస్ పార్టీషన్స్ కెన్ బి ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ ప్లేస్. yeah. Okay, all right.
Okay, all right, yeah. So that is simply equal to the this one. Got it right, Venkat? Hello, yeah. So there is a cluster group, there is a spread group, and then there is a partition Partition. group. Cluster means together, అంటే అన్ని కలిపి పెట్టడము. Spread means It will spread spread and means spread means okay. differentiates. Yeah. Differentiates. Spread means all right, yeah. Okay. Okay, so basically that is there. You got it right. Okay, so that is the that is what we are having. Okay, all right. సో క్లస్టర్ అయిపోయింది, స్ప్రెడ్ అయిపోయింది, పార్టీషన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్స్టెన్స్ ప్రైజింగ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఈజ్ ఇన్స్టెన్స్ ప్రైజింగ్. Instance pricing, what is this is very important. Okay, this is actually very important. Okay, the strategy. See, there is one strategy called as tenancy అయితే తెలిసింది కదా, రన్నింగ్ షేర్డ్ డెడికేటెడ్ హోస్ట్. అంటే షేర్డ్ ఈ టెనెన్సీ అనేదేమో ఫిజికల్ మిషన్ మీద, అది క్లస్టరింగ్ ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్ అనేదేమో నియర్ బై లొకేషన్లో పెట్టాలా, అంటే దగ్గర పెట్టాలా ఫిజికల్గా పెడితే. సో దట్ ఎందుకు దగ్గర పెడితే లేటెన్సీ తక్కువ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్ అండ్ టెనెన్సీ. ఎందుకంటే ఈ క్వశ్చన్లు అడుగుతారు. ఓకే, ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్ వాడతారా, టెనెన్సీ ఎప్పుడు వాడాలి అనేది మనకు ఫస్ట్ అర్థమైతే ఆ సినారియో బట్టి వీ కెన్ మేక్ ఎ క్లియర్ జడ్జ్మెంట్ కాల్ దట్ ఇట్ రిక్వైర్స్ ఎ సపరేట్ ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్, ఇట్ రిక్వైర్స్ సపరేట్ దిస్ థింగ్. Now, spot instances. Now that is simply equal to spot instances. Okay, so that is simply equal to spot instances. Okay, so that is simply equal to spot instances. Okay, so that is simply equal to the this thing. Okay, all right, yeah. So that is simply equal to this thing. All right. Okay, so if you are planning to keep the lights, you will have a significant reserve instance, on-demand instance with the reserve cost. T2.micro pricing estimates is on-demand, reserve, and reserve 3 times. Okay, now this is very important. Reservation ante manaki price will be very cheap అంటే ఇంకోటి రిజర్వ్ ఉంది, ఆన్ డిమాండ్ ఉంది. అంటే ఆన్ డిమాండ్ అంటే నీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఇన్స్టెన్స్ కావాలి అంటే యూ విల్ హ్యావ్ టు పే స్లైట్లీ మోర్. వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ రైట్ నౌ ఈజ్ ఆన్ డిమాండ్. కానీ ఇఫ్ యూ యాక్చువల్లీ సే దట్ వీ వాంట్ ఇట్ యాజ్ somewhere there should be, okay, add to an existing, okay, add instance to the placement తీసేది. Okay, so that is Spot there. అనా? స్పాట్ ఎక్కడుంది వెంకట్? స్పాట్ అని ఉండాలి అక్కడ. Spot.
స్టాప్ రాది స్పాట్ కాదు పర్చేసింగ్ వీడు ఉన్నాయి కదా రిక్వెస్ట్ పార్ట్ స్టాప్. అంటే ఇక్కడ ఏంది అంటే బేసికలీ వాట్ వీఆర్ స్పాట్ అంటే ఏంది అంటే నువ్వు బిడ్డింగ్ చేస్తావు. కానీ ఇక్కడ చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే నీకు ఇప్పుడు ఈ ప్రైస్లో నీకు దొరికినా ఎవడన్నా మళ్ళా మధ్యలో ఎప్పుడన్నా బిడ్డింగ్ స్టార్ట్ చేసి వాడు మ్యాక్సిమం బిడ్డింగ్ నువ్వేం చేస్తావు 0.4 అని పెడతావు కరెంట్ ప్రైస్కి. దాని తర్వాత నువ్వు ఏం పెడతావు, ఓకే $1 వరకు నేను పే చేయడానికి రెడీ ఉన్నా అంటావు స్పాట్కి. కానీ ఎవడన్నా మళ్ళీ 1.2 ఆర్ 1.3 అని పెట్టాడు అనుకోండి, అప్పుడు నీ ఇన్స్టెన్స్ టర్మినేట్ అయిపోతుంది. వితౌట్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ విల్ టర్మినేట్. అది స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్. మాత్రాన దొరికినట్టు కాదు. మళ్ళా ఎవరైనా పాట పాడి ఎక్కువ చేసుకున్నాడంటే ఇట్ ఇస్ టర్మినేటెడ్ ఇట్ విల్ లాంచ్ ఇన్ అనదర్ నథింగ్, యు ఆర్ డన్, యు ఆర్ ఫినిష్డ్, టర్మినేటెడ్ అంతే. ఇన్సెక్యూర్ అది చెప్తారు వాళ్ళు. కానీ దేర్ ఆర్ సర్టెన్ యూస్ కేసెస్ వేర్ యూ కెన్ రన్. So can't we configure that if it is get terminated? So launch on something else. జనాలు మిక్స్డ్ ఇన్స్టెన్స్ పాలసీ వాడతారు ఆటో స్కేలింగ్ వచ్చినప్పుడు. Okay. Mixed instance policy. So we can put some condition in the Terraform. If it is this gets terminated. Terraform lo etla pedtam condition we can't. Auto scaling I mean. ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ లోనే మిక్స్డ్ ఇన్స్టెన్స్ పాలసీ పెడతారు. అంటే స్పాట్ పెడతారు, ఆటో స్కేలింగ్ లో పెట్టడం చాలా అడ్వాంటేజెస్. అప్పుడు స్పాట్ పెడతారు, రిజర్వ్డ్ పెడతారు, స్పాట్ పెడతారు, ఆన్ డిమాండ్ పెడతారు. నువ్వు అన్నట్టు ఇప్పుడు సడన్ గా ఒక ఇన్స్టెన్స్ పోయింది అనుకో, ఇంకో ఇన్స్టెన్స్ ఆన్ డిమాండ్ లో ఒకవేళ స్పాట్ బిడ్డింగ్ లో దొరకకపోతే ఇట్ విల్ ట్రై టు గో అండ్ ఫైండ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ది ఆన్ డిమాండ్. యు అండర్స్టాండ్ రైట్? హలో. Yeah, but what's the use of this spot instance? But it's no use, isn't it? If you lose సడన్ గా ఒక క్విక్ జాబ్ రన్ చేయాలి, కానీ ఆ జాబ్ ఫెయిల్ అయినా ఉంటుంది ఎగ్జామ్ లో. వెన్ వీ ఎక్స్ప్లోర్ ద ఎగ్జామ్ రైట్ వీ విల్ సీ ఇట్. ఆ ఎగ్జామ్ లో వీడియో ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వలేదు, కానీ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఓకే స్పాట్ కొంచెం తర్వాత మాట్లాడదాము. బట్ విల్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద స్పాట్. వీ విల్ ఫైండ్ సమ్ యూస్ కేసెస్ మనకు కావాలి, ఎప్పుడు స్పాట్ వాడచ్చు, ఎప్పుడు ఆన్ డిమాండ్ వాడచ్చు అనేది. ఓకే, సో ఇక్కడ బేసికలీ ప్రైస్ ఇన్స్టెన్సెస్లో ఓకే దీని లోపల కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్ పిల్లర్లో విల్ సికెట్. నా రిజర్వ్ అన్నప్పుడు ఎప్పుడు వాడాలి రిజర్వ్ అంటే, నువ్వు మనకి ముందే తెలుసు ఆ మిషన్ ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది, ఒక ఏడాది వరకు మనం వాడతాము అంటే అప్పుడు మనం అప్ ఫ్రంట్ వాడికి మనీ పే చేయొచ్చు, లేకపోతే మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ద్వారా పే చేస్తే దెన్ వీ విల్ గెట్ ద రిజర్వ్ ఇన్స్టెన్స్. యు గాట్ ఇట్ రైట్ వెంకట్? హలో. ఓకే, సో రిజర్వేషన్ చేసుకుంటే టికెట్ల ఇక్కడంటే సీట్ ఇస్తారు మన దాంట్లో సినిమా టికెట్లలో, కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రైస్ కూడా చీప్ పడుతుంది. ఓకే, బికాజ్ యూఆర్ పేయింగ్ ద మనీ అప్ ఫ్రంట్ ఏడబ్ల్యూఎస్కి. సో 3 టైప్స్ ఆఫ్ ప్రైజింగ్ మోడల్స్ ఉన్నాయి ఇన్స్టెన్సెస్కి వచ్చే వరకు. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఆన్ డిమాండ్, ఇంకోటి ఏంటి రిజర్వేషన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్పాట్. Spot is like auctioning, okay, but even if you win the auction, it doesn't mean that you have that instance at that price forever. అది ఆ పర్టిక్యులర్ ఏరియాలో రీజియన్లో నీ మ్యాక్సిమం బిడ్ ప్రైస్ వరకు వెళ్ళనిస్తుంది. ఓకే, ఇట్ విల్ స్టిల్ గివ్ ఇట్ టు యూ. కానీ ఎవడన్నా మ్యాక్సిమం బిడ్ ప్రైస్ని కంటే దాటాడు అనుకో, దెన్ ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ప్రైస్ ఉంది కదా, ఓకే, ఆ మ్యాక్సిమం ప్రైస్ దాని లోపల ఉంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ దేర్. పర్సిస్టెంట్ రిక్వెస్ట్ అని ఇప్పుడు పెట్టాడు వీడు. ఓకే, Hibernate interruption behavior, persistent లో hibernate స్టాప్. పర్సిస్టెంట్ రిక్వెస్ట్ అంటే వాడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు, బేసికలీ ఇది అర్థమైంది కదా? యు అండర్స్టాండ్ రైట్ వెంకట్? ఓకే, సో దట్ ఈస్ సింప్లీ even if the instance is it won't terminate basically if it's a persistent. అంతే. So that is simply equal to the spot instance, right? Okay, now we have also understood the spot instance. Now you have understood this instance, right? You got it right, Venkat?
Yeah. right? So spot instance, and then you should be able to get into this thing. Okay, na? Right? సో స్పాట్ ఇన్స్టెన్స్ అయిపోయింది, మార్కెట్ బిడింగ్ ఆపరేషన్ అయిపోయింది, ఇంకా ఇది అయిపోయింది. క్లియర్ కదా? ఓకే. సో ఈ మూడు కేటగిరీస్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దీని లోపల ఎందుకంటే ఈ ఈ బిడింగ్ స్ట్రాటజీ విల్ బి సేమ్ బిడింగ్ స్ట్రాటజీ ఆర్ సేమ్ ప్రైజింగ్ స్ట్రాటజీ విల్ బి యూజ్డ్ ఆల్సో ఫర్ ది ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్. ఇప్పుడు వస్తాం మనం ముందటికి. ఓకే, ఐ టేక్ ఏ పాజ్ హియర్. లేదు, ఒకసారి మొత్తం EC2 అయ్యాక పాజ్ తీసుకుందాము. ఓకే, లైఫ్ సైకిల్, దాని తర్వాత ఇన్స్టెన్స్ లైఫ్ సైకిల్. ఇన్స్టెన్స్ లైఫ్ సైకిల్ అన్నప్పుడు ఏమి ఉన్నాయి మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, షట్ డౌన్, టర్మినేట్. అది ఇక్కడ ఒకటి వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, I don't think we can change an instance's security group. Okay, right. You can edit or change instances security group అంటే వీడు తప్పించాడు book లో information. Can instances security group be changed అంటే as far as I know it cannot be changed. నేను ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ గురించి ఎక్కువ ఎందుకు చెప్పట్లేదు అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అంటే ఏంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ మనం లైనెక్స్లో నేర్చుకున్నట్టుగా ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ ఫైర్ వాల్. ఓకే, దాని లోపల పోర్ట్ నంబరు, ప్రోటోకాల్, ఓకే అంటే TCP-ఆ UDP-ఆ అని మనం పెట్టొచ్చు, అండ్ దెన్ వీ కెన్ చేంజ్ ఇట్. ఓకే, దట్ ఈస్ సింప్లీ ఈక్వల్ టు దిస్ థింగ్. But you don't want to terminate it by simply stopping it when it's needed again. Okay. Got it, right? Okay. So you learn about both and ways. You should be aware that a stopped instances had been ఇంకోటి ఏంది అంటే స్టార్ట్ ఇంకా రీస్టాప్ చేస్తే ఒకవేళ if you don't give it an elastic IP address, the IP address will change, which you have already noticed. Okay, I'm not stressing that much because you also have these things. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రిసోర్స్ ట్యాగింగ్. ట్యాగింగ్ స్ట్రాటజీ చాలా మంచి స్ట్రాటజీ, అడుగుతారు ఇది క్వశ్చన్ కూడా దీంట్లో. సో వెన్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ న్యూ ఇన్స్టెన్స్, రైట్, యూ కెన్ సింప్లీ యాడ్ ట్యాగ్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఎలా చేస్తానంటే అందరికంటే మంచి స్ట్రాటజీ ఏంటి అంటే బేసికలీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 2 or 3 projects which are using the same VPC, then you can easily identify one as project 1 colon server 1. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓకే సెక్యూరిటీ గ్రూప్ని కూడా project 1 colon server 1 hyphen security. Okay, do come up with a tagging policy which will let you identify. ఇప్పుడు ఒక సిస్టమ్ మనం లాంచ్ చేయాలి అంటే 4 or 5 థింగ్స్ కావాలి. ఒక సింపుల్ కాదు, ఒక జస్ట్ EC2 is not simple, that's what people think. EC2 is the toughest one. ఓకే, EC2 ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేయాలి అంటే దానికి సెక్యూరిటీ గ్రూప్ కావాలి, దానికి సర్వర్ 1 గ్రూప్ కావాలి, అండ్ దెన్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు లాంచ్ దట్ ఇన్ టు దిస్ పర్టిక్యులర్ గ్రూప్. సో దట్ ఈస్ సింప్లీ ఈక్వల్ టు ది project 1 server 1 security group. ఓకే, అది నెక్స్ట్. ఇంకోటి ఏంది అంటే దట్ ఈస్ దేర్. నెక్స్ట్ యూ కెన్ ఆల్సో చేంజ్ టు ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ కంప్యూట్ మెమరీ అండ్ షార్టేజ్. You will need change the type and then restart these things. Okay, clear, Venkat and Abhijit? This particular thing is clear, right, to you? Okay, next. Yes, Anna. Resource tags అనేది మనకి అర్థమైపోయింది. ఏంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ along with storage volumes, security groups, elastic IP addresses spread across 2 or 3 things can get complicated. Best is to quickly identify by its purpose and its relationship to 0. Okay, so first of all, key is production hyphen server 1, production hyphen server 2, production hyphen server security group 1, production hyphen server security group 2. So you got it, right? Okay.
సో దట్ ఈస్ ది థింగ్. ఇంకోటి ఏంటంటే సర్వీస్ లిమిట్స్ గురించి మనం ఏం మాట్లాడుకోవాలి అంటే ఈజ్ నాట్ రిలేటెడ్ టు EC2, బట్ 5000 ఇప్పుడు మన ఈ సర్వీస్ లిమిట్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. 1000 ఒక అకౌంట్లో 1000 వాల్ట్స్ ఉండలేవు. ఓకే, ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ద AWS ఆల్సో దెర్ ఈస్ ఎ 5000 లిమిట్స్ అండ్ కీ పేర్స్ కూడా 5000 కీ పేర్స్. ఓకే, అండ్ 5 VPCs పర్ రీజియన్ మనము క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్ రైట్, ఎక్కువ కావాలి అంటే ఒక అకౌంట్కి 5 VPCల కంటే ఎక్కువ మనం క్రియేట్ చేయలేము. ఓకే, మరి ఎలా ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది అంటే నువ్వు బార్క్లేస్ వాళ్ళు దే హ్యావ్ మల్టిపుల్ అకౌంట్స్. ఓకే, ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్ మైట్ హ్యావ్ వన్ అకౌంట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ సింప్లీ కాల్డ్ యాజ్ ది సర్వీస్ లిమిట్స్. క్లియరా Venkat and Abhijit, is it clear? Yeah. Okay, so that is simply equal to the service limits. అది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ EC2 స్టోరేజ్ వాల్యూమ్స్ గురించి మనం కొంచెం మాట్లాడుకుందాము. Okay, so let us recap before we do it. Okay, instance gurinchi, now I'll ask some questions. Name any 3 properties, Venkat, and explain little bit about each one. Not more than 1 or 2 lines of the instance that you want to talk about. 3 properties. Means like AMI, placement group, atla okoka property adi. okay. AMI నుంచి స్టార్ట్ అయిపో, ఏమని సింపుల్ తీసుకో. హలో, So we have an instance type where we will select the type of instance where that is good, very good. A type of instance, what then is it related within to? the instance details. Instance type, adi how does it help? And is it related based on memory, C type, enti? What is it? So we can select based on the CPU or memory or the type. Yeah. Storage type. storage. Yeah. And compute optimized, memory optimized, storage optimized. That's very good question. Okay, next, any other property of this one, you tell me. And then we can select instance details. So within the instance details we can select AMI roles. AMI VPC, is very important. You cannot AMI, we can choose VPC, we can choose. Okay, subnets, and we can also choose the host shutdown behavior, host names adi. The tenancy. Security groups lopata, it is based on the rules, it is based on the port numbers, it is based on this thing. కానీ సీరియస్గా ఈ ఎగ్జామ్ ఎవడన్నా బట్టి కొట్టి పాస్ అయినా వాడు ఎలా కొడతాడో అసలు ప్రాక్టికల్ చేయండి కదా, అసలు ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఓకే, అంటే సింపుల్ ప్రాక్టికల్, నేను పెద్ద మనలాంటి పెద్దవి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్ ప్రాక్టికల్ ఒకసారి EC2 ఎలా ఉంది అని తెలియకపోతే కష్టం కదా. Do you think we can do it? But they don't ask all these things, properties or anything. They will ask like a scenarios. Scenarios అడుగుతారు, కానీ మనకి టెనెన్సీ అని తెలియకపోతే we will not be able to, తెలియదు కదా ఏ టెనెన్సీ వాడాలి అనేసి. ఎప్పుడు సినారియోలా వాడు అలా అడగడు, తెలుసు. వాడు ఇలా అడగడు, నేమ్ ఆల్ ప్రాపర్టీస్ అన్నాడు. వాడు ఏమంటాడు అంటే ఇప్పుడు డేటాబేస్ కి ఒక EC2 ఇన్స్టెన్స్ కావాలి అంటాడు అనేసి వాడు అంటాడు C2 C1 లేకపోతే T1 TH1 లేకపోతే X1 సిరీసా అంటాడు. అప్పుడు మనకు తెలిసి ఉండాలి, ఓకే డేటాబేస్ ఇన్స్టెన్స్ అంటే కంప్యూట్కి చాలా కావాలి, దాని కంప్యూటింగ్ పవర్ అంటే CPU రేంజ్లో ఉండాలి అని. సో వీ విల్ హ్యావ్ టు సే దట్ ఇట్ ఈస్ C1, రైట్? లైక్ దట్ యూ విల్ ఆస్క్ ఇండైరెక్ట్గా. ఇంకా మనని వాడు ట్రాప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు కదా బేసికలీ, అన్ని దగ్గరలో పెట్టి ఆబ్జెక్టివ్ ఆన్సర్స్.
Anyway, so Abhijit, can you tell me a little bit about placement strategy? What do you mean by placement strategy? Yeah. Placement strategy, we can have this one. We can have cluster. Yeah, cluster. Yeah. We can have partition. Yes. And we can have spread. Cluster అయిపోయింది, partition అయిపోయింది, spread Spread అయిపోయింది. groups. Yeah. Okay. Cluster means it will together what we say, it will install together. Okay. Spread means it will differentiate by spreading them. Spread అన్నప్పుడు it will differentiate by spreading them across globally. Okay. Yeah. And then partition means కొన్ని గ్రూప్ ని ఒక దగ్గర పెట్టొచ్చు, ఇంకో గ్రూప్ ని ఇంకో పార్టీషన్ లో పెట్టొచ్చు. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద 3 ప్లేస్మెంట్ స్ట్రాటజీ. టెనెన్సీ అంటే ఎవరన్నా చెప్పండి ఆన్సర్. టెనెన్సీ అంటే ఏమవుతుంది? వాట్ ఈస్ టెనెన్సీ మీన్? Tenancy means is basically where you select, said if you want dedicated this spot on, yeah. No. Adi pricing shared instance. Adi pricing shared instances, dedicated instances. Okay, that is pricing strategy. Okay. Yeah. So spot instances avi emo pricing anamata, pricing basis మీద. Okay. Dedicated host, dedicated ఇంకోటి ఇది. ఓకే. అంటే ఈ ఒకటి సింగిల్ ఫిజికల్ మిషన్ మీద ఉంటే టెనెన్సీ అంటే ఎప్పుడు వాడాలంటే, ఒక నీకు చాలా సీక్రెటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది దాని మీద. అఫ్ కోర్స్ AWS సెక్యూరిటీ ఈజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్, కానీ అయినా ఎంత సీక్రెటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అంటే ఆ ఫిజికల్ మిషన్ మీద వేరే వర్చువల్ మిషన్స్ రాకూడదు. ఎందుకంటే నువ్వు ఒక్కనివే కాదు కదా ఆ డేటా సెంటర్లో, ఆ పలానా ఫిజికల్ మిషన్ మీద నీ ఎనిమీ ఆర్ నీ కాంపిటీటర్ కూడా మైట్ బి రన్నింగ్ యువర్ సేమ్ VM. వాళ్ళ దానిలో కూడా ఎంత ఖతర్నాక్ సెక్యూరిటీ ఉండొచ్చు అంటే ఈ కెన్ హ్యాక్ అరౌండ్ అండ్ స్టీల్ ఆల్ యువర్ కంపెనీస్ వాల్యుబుల్ సీక్రెట్స్. ఓకే. పేటెంటెడ్ సీక్రెట్స్ ఆర్ విచ్ ఆర్ అబౌట్ టు బి పేటెంటెడ్. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోడెర్నా డ్రగ్ ఉంది. ఆ డ్రగ్స్ ఇఫ్ దే చూస్ ఇట్ ఈవెన్ బిఫోర్ ద పేటెంట్ ఈస్ ఫైల్డ్, మొత్తం వాళ్ళ కష్టపడిన 3 ఏళ్ళది ఫలితం అంతా వాళ్ళకి రాకుండా వేరే వాడికి వెళ్ళిపోతుంది కదా. సో అలాంటి టైంలో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రన్ that one, then you will say that I want my virtual machine to run on a single physical machine. ఆ machine మీద ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఎవరు రాకూడదు అనేది, that is simply called as the tenancy. Okay. So that is not related to instance as such, that is related to tenancy. Okay. So good. So now shall we proceed with the next topic then within this one? Hello. EC2 స్టోరేజ్ వాల్యూమ్స్ కి వెళ్దాం. ఓకే. EC2 స్టోరేజ్ వాల్యూమ్స్ లా మెయిన్ థింగ్ ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోర్ వాల్యూమ్స్. ఓకే. SLA of that elastic block storage volume is 99.99% according to AWS. Okay. ఇప్పుడు 4 EBS లో 4 వాల్యూమ్ టైప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. ఓకే. సో ఈ EC2లో 4 వాల్యూమ్ టైప్స్, EBSలో 4 టైప్స్ ఆఫ్ డిస్క్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. వాల్యూమ్స్లో. ఓకే. వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ క్రియేట్ వాల్యూమ్ అన్నప్పుడు యూ కెన్ క్రియేట్ అన్ ES వాల్యూమ్. ఓకే. జనరల్ పర్పస్ ఇప్పుడు ఎక్కువ వచ్చేసాయి IOPS, థ్రూపుట్ ఆప్టిమైజ్డ్, మ్యాగ్నెటిక్. ఓకే. సో ఇక్కడ జనరల్ పర్పస్ provisioned IOPS and cold HDD, magnetic. Okay, magnetic is అందరికంటే slowest but it is the cheapest. Okay, అందరికంటే ఫాస్ట్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ కావాల్సింది IOPS, జనరల్ పర్పస్ IOPS. కోల్డ్ HDD, ఇంకోటేమో థ్రూపుట్ ఆప్టిమైజ్డ్. IOPS అంటే తెలుసు కదా, నంబర్ ఆఫ్ IOPS ఎక్కువ ఉండాలి అంటే ఇన్పుట్ ఇంకా అవుట్పుట్ ఎక్కువ ఉండాలి అంటే IOPS.
Okay, so that is simply equal to this thing. So that is simply equal to the IOPS strategy. Yeah. Okay. So elastic block storage, the reliability of the data, you don't have to worry when an EBS, okay, and use them just as this thing. Okay, ఇక్కడ ఏముంది provisioned IOPS అంటే ఓకే ప్రొవిజన్డ్ IOPS అన్నప్పుడు 64,000 అండ్ మాక్సిమం థ్రూపుట్ అంటే నాకు కూడా తెలీదు, లెట్ మీ రెఫర్ టు ఇట్. ఓకే, థ్రూపుట్, ఎనీబడి నో వాట్ థ్రూపుట్ మీన్స్? వెంకట్ ఆర్ అభిజిత్? IOPS అంటే తెలుసు, అంటే ఇన్పుట్ ఆపరేషన్స్, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అంటే డిస్క్లో నుంచి ఫైల్ లోడ్ చేసేసి మళ్ళీ మెమరీ లోపల పెట్టి మళ్ళీ మెమరీ నుంచి డిస్క్కి రాసేది. ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ యూనిక్స్ అడ్మిన్లో మనం నేర్చుకున్నాం కదా, ఫ్రీ కమాండ్ అవన్నీ, స్వాప్ స్పేస్ అవన్నీ. దట్ ఈస్ ది IOPS, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్. థ్రూపుట్ అంటే ఏంది? థ్రూపుట్ అంటే అలా రాసిరా, మెజర్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా. అన్న అది పెట్టింది గ్రూప్ లో పెట్టినా. ఓకే, మెజర్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఫ్రమ్ ఏ స్టోరేజ్ డివైస్. మళ్ళీ IOPS అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ కదరా, పర్ సెకండ్. అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఏంది? అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా, what's the difference between IOPS and throughput then? IOPS measures the number of read and write operations per second, while throughput measures the number of bits. Okay, అర్థమైంది. Okay, I got it. Okay, so the data. ఇక్కడ ఏంటంటే నంబర్ ఆఫ్ రీడ్ రైట్ ఆపరేషన్స్ ఏమో IOPS. ఓకే, నంబర్ ఆఫ్ డేటా అంటే డేటా ఎంత పోతుంది ఎంత పోవట్లేదో అనేది, దట్ ఈస్ సింప్లీ ఈక్వల్ టు ద థ్రూపుట్. ఓకే, సో IOPS లోపల మ్యాక్సిమం IO దొరుకుతుంది. ఇట్ ఈస్ అట్ 64,000. ఈ ఫిగర్ మనం బై హార్ట్ చేయాల్సిందే, ఎందుకంటే క్వశ్చన్స్లో అడుగుతారు వాడు, ఇంత IOPS కావాలి నాకు, అప్పుడు నువ్వు ఏది వాడతావు? IOPS వాడతావా, జనరల్ పర్పస్ SSD వాడతావా? అండ్ ఆల్సో వాడు క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడంటే చీపెస్ట్ పాసిబుల్ బట్ ఆల్సో మీటింగ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్, అలా చూస్ చేయాలి అని ఈ క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఓకే, IOPSకి ద రేట్ ఈస్ 64,000 అండ్ 1,000. జనరల్ పర్పస్కి 16,000 అండ్ IOPS ఏమో 16,000 ఇచ్చాడు, బట్ he didn't give the throughput. Okay, cost wise it is cost wise ఎంత అంటే 0.125 for EBS optimized. Okay, 0.065 per GB, ఇది per GB per month. ఓకే, కానీ వీడు రేట్ ఆఫ్ ఇది ఇవ్వలేదు. ఓకే, రైట్. సో 8 GB బూట్ డ్రైవ్ కరెంట్గా అబౌట్ 9.60 వస్తుంది పర్ ఇయర్. ఏది 8 GB బూట్ డ్రైవ్ ఫర్ జనరల్ పర్పస్ అంటే. I think for so IPOS is used for the IO performance, and IO performance అంటే అదే ఇప్పుడు IO కి అదే ఇప్పుడు IO performance అంటే డేటాబేస్. If we have a heavy volumes of data, then we go for the throughput. బిగ్ డేటా ఇంకా డేటాబేస్ స్ట్రైట్ అవే కళ్ళు మూసుకొని IOPS. ఓకే, ఎందుకంటే దే రిక్వైర్ లాట్ ఆఫ్ రీడ్స్ అండ్ రైట్స్. ఓకే, కానీ ఇప్పుడు నార్మల్ మిషన్స్ ఉన్నాయి వెబ్ సర్వర్కి, అన్ని రీడ్ రైట్స్ ఉండేవి దాని మీద. ఓకే, ఆల్ రైట్, అది కంటిన్యూస్గా డిస్క్ని వాడుకోదు. ఓకే, వెబ్ యాప్ ఏంటంటే కోడ్ ఆల్రెడీ మెమరీలో లోడ్ అయిపోయి ఉంటుంది. సో యుల్ జస్ట్ యాక్చువల్లీ లోడ్ ఇట్. సో వెబ్ యాప్స్, అప్లికేషన్ సర్వర్స్కి అంత అవసరం ఉండదు. అప్లికేషన్ సర్వర్కి మళ్ళీ యోచించాలా, అది మళ్ళీ డిస్క్ మీద చాలా ఫ్రీక్వెంట్ రీడ్ రైట్స్ ఉన్నాయంటూ. డేటాబేస్ అయితే కంపల్సరీ ఫ్రీక్వెంట్ రీడ్ రైట్స్. డేటాబేస్ అంటేనే రీడ్ రైట్. ఓకే, డేటాబేస్ బిగ్ డేటా కన్ను మూసుకొని కంప్యూట్ ఆప్టిమైజ్, దే ఆర్ బేసికలీ దే షుడ్ బి మెమరీ ఆప్టిమైజ్డ్ అనుకుంటా. ఓకే, డేటాబేస్ షుడ్ బి మెమరీ ఆప్టిమైజ్డ్ అండ్ IOPS లాట్ ఆఫ్ IO కాబట్టి EBS ఆప్టిమైజ్డ్. ఓకే, IOPS SSD. ఆల్ రైట్, so that is what is the elastic block storage device.
ఇక నేను పార్టీషనింగ్ అయితే ఆల్రెడీ మనం వీ హ్యావ్ బీన్ ప్రాక్టీసింగ్ దట్ ఇన్ ద లైనెక్స్ ఎక్సర్సైజెస్ కాబట్టి ఐ నాట్ గో ఓవర్ ఇట్ అగైన్ హియర్. ఓకే, ఆల్ రైట్. సో దాని లోపల జనరల్ పర్పస్ ఎస్హెచ్డి అయిపోయింది. నెక్స్ట్ త్రూపుట్ ఆప్టిమైజ్డ్. ఏంది? త్రూపుట్ ఏంది అంటే త్రూపుట్ అంటే డేటా. ఓకే, డేటా బయటికి పోవడము. ఓకే, హెచ్డిడి. ఓకే, దే విల్ కాస్ట్ యూ బట్ దే ఆర్ ద చీపెస్ట్ అంట త్రూపుట్. ఓకే, దట్ రిక్వైర్ ఓన్లీ ఇన్ఫ్రీక్వెంట్ యాక్సెస్ ఏమో కోల్డ్ హెచ్డిడిడి. ఓకే, ఇన్ఫ్రీక్వెంట్ యాక్సెస్ ఏమో కోల్డ్ హెచ్డిడిడి. త్రూపుట్ ఆప్టిమైజ్డ్ ఏమో దట్ ఈస్ సింప్లీ నథింగ్ బట్ ఈక్వల్ టు ఫర్ త్రూపుట్ ఇంటెన్సివ్ వర్క్లోడ్స్. ఓకే, త్రూపుట్ కేమో ఇది, దాని తర్వాత కోల్డ్ హెచ్డిడి కేమో దిస్ వన్. యు అండర్స్టాండ్ రైట్? హలో, యా. So that is there. Cold, so easy to remember. IOPS fastest in terms of the input output. నెక్స్ట్ జనరల్ పర్పస్ సెకండ్ ఫాస్టెస్ట్. కోల్డ్ హెచ్డిడి అంటే ఎప్పుడన్నా అప్పుడప్పుడు వాడతాము, ఎప్పుడో అప్పుడు తీస్తాము అంటే ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్ ఐ వుడ్ రాదర్ యూజ్ S3 bucket rather than use EBS because S3 bucket is the cheapest storage. ఓకే, దాని తర్వాత కోల్డ్ హెచ్డిడి, దాని తర్వాత త్రూపుట్ ఆప్టిమైజ్డ్. మ్యాగ్నెటిక్ ఈజ్ అందరికంటే చీపెస్ట్, కానీ వాడు మెన్షన్ కూడా చేయలేదు. త్రూపుట్ హెచ్డిడి అంటే డేటా బయటికి పోవడం. ఇది అంటే డేటాబేస్లో ఏంది అంటే ఫ్రీక్వెంట్ ఐఓ అంటే స్మాల్ ఫైల్స్ని రాస్తూ ఉంటుంది. ఇట్ డజంట్ రిక్వైర్ త్రూపుట్ ఆప్టిమైజేషన్ బట్ ఇట్ రిక్వైర్స్ లాట్ ఆఫ్ రీడ్స్ అండ్ రైట్స్ ఆన్ స్మాల్ బిట్స్. ఓకే, ఆల్ రైట్. So that is simply equal to this thing. All right, yeah. So that is this thing. Okay. Okay, so that is the basically this one. Okay. So that is the thing. Okay. So and then you should be able to get it this one. Okay. Create and launch an AMI based on create and launch. Okay, an AMI ఇది కొంచెం కష్టమైంది, మనం ముందు చేయలేదు. ఓకే, ఇప్పుడున్న మిషన్ ఆల్రెడీ లాంచ్ అయిందా మీది? ఓకే, హలో అభిజిత్ అండ్ వెంకట్, యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ ద ఫస్ట్ వన్, రైట్? We are now going to do is we are going to launch an AMI using an existing instance store using an instance storage volume. Okay. From instances volume. Select the new AMIs, launch an instance, create an image, and then this one. EBS వాల్యూమ్స్ తోటి ఏంది అంటే మనం ఒక కొత్త AMI చేయొచ్చు. ఇంకోటి ఏంటంటే EBS వాల్యూమ్స్ని మనము ఎట్లయితే S3ని ఎలా ఎన్క్రిప్ట్ చేసామో సేమ్ టెక్నాలజీ వాడుకొని we can encrypt the data. We have already seen the encryption in the form of Luke's encryption, but it has not worked for us. Okay, but but what is happening is basically elastic block storage low. Yeah, you can actually encrypt the data using the volume. Okay. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ దేర్. వాడు ఏమంటాడు ఇప్పుడు క్రియేట్ అండ్ లాంచ్
launch an instance and at least make some token changes to the root volume అంటాడు. Token changes అంటే ఇలా అంటున్నాడు వాడు. ఓకే, మేకింగ్ టోకెన్ చేంజెస్ token.txt. ఓకే, క్రియేట్ అన్ ఇమేజ్ ఫ్రమ్ అన్ ఇన్స్టెన్స్ వాల్యూమ్. ఎలా చేస్తున్నాడు వాడు? ఓకే, లాంచ్ అన్ ఇన్స్టెన్స్ అండ్ సెలెక్ట్ న్యూ ఎంఐస్, లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ అండ్ కన్ఫర్మ్ దట్ యువర్ ప్రీవియస్ చేంజ్ హ్యాస్ పర్సిస్టెడ్. సో ఫ్రమ్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ EBS వాల్యూమ్ we can create a new AMI. మనం ఆల్రెడీ అది Kubernetesలో చూసాము, but Abhijit, you are not there. Okay, so for this particular thing we need to do something called as create an AMI. Okay, so how do we do that? And this is very, very important steps to perform for an engineer. Okay, shutdown minus now. సో ఇక్కడ స్టాపింగ్ అయిపోతుంది ఇది. దీన్ని వాట్ విల్ డూ ఇస్ సింప్లీ లాంచ్ అన్ ఏమై. ఓకే, సో వాడు ఏమన్నాడు, చేయమన్నాడు. ఓకే, దాని తర్వాత యాక్షన్స్, ఇమేజెస్ అండ్ టెంప్లెట్స్, క్రియేట్ ఇమేజ్, క్రియేట్ అన్ ఇమేజ్, my image. Okay, image with shell. Image with shell and manam create chesamu. Okay, so I hope that I will now see it, right? Okay, so here what we need here is EC2, launch instance, my AMIs. Ayo, okay, so basically there is simply nothing but AMIs, right? So that is simply not created. We have created it, right? Okay, create image. Okay, that is the image. It's same like we have done that snapshot thing, right, Anna? Snapshot is different. Snapshot is different. You can also create an instance from the snapshot. You can also create an instance. You can also create an EBS volume from the snapshot. Ante, for example, look, mana production machine. Can we post this in community after creating this image? Yes, you can. You can post it in the community if there is a good image that you have prepared, and you have you can prepare it and you can charge them. Okay, that's what they are doing. Okay, so this is simply equal to Linux snapshot ani ikkada pettanu. Okay, so that is simply equal to services, and then there is AMI anesi ikkada pettam manamu. Okay, so that is simply equal to service plus EC equal to images lo. Okay, ఇది already I think it was there, it was happening. So ఇక్కడ నుంచి actions I can simply launch an instance if you want. Okay, so the idea is that ఇప్పుడు నేను ఆ ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేస్తే నేను ఏ ఫైల్లో అయితే క్రియేట్ చేశానో I should be able to get that file. Okay, that's it.
నెక్స్ట్ యాడ్ స్టోరేజ్ జనరల్ పర్పస్ అందరు చేసేది ఇదే అనమాట. అంటే ఒక బేస్ చాలా మంది ఐదర్ అమెజాన్ లైనక్స్ అన్న, రెడ్ హ్యాట్ అన్న, సెంటోస్ అన్న ఇమేజ్ వాడుకొని దాని మీద సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఐదర్ త్రూ ప్యాకర్, ఐదర్ త్రూ నార్మల్ AWS command line or with some other mechanism, they will create an image and they will put that image in the auto scaling group. So whenever developer code has changed, whenever new software comes, then you will be able to create that and send it. Okay, you understand, right? Okay. So key is name. Okay, instance from image. Instance from image. Last time నేను వెంకట్ Kubernetes లో ఇదే చేసాం. We installed Docker and we installed Kubernetes. Venkat, were you able to complete that Kubernetes and Docker? SSH security group. We installed Docker and Kubernetes and we made it as a one machine and we put it in the Kubernetes cluster. Okay, very very good skill to have. ఒక్కొక్క మళ్ళీ ఇన్స్టలేషన్స్ మళ్ళీ అది చెక్ ఓన్లీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే AMI will cost you. Okay, why? Because if you don't have an AMI, it will cost you. Okay, so that is simply equal to this thing. If we turn off the instance, will that image go off, Anna? If you turn off the instance, will that image go off? No. I think Image ni physical ga delete cheste, then you will be able to get it. So that is simply equal to this thing. Because like it is dependent on the one which we have created, right? Yeah. While creating the AMI, all the properties from the machine gets copied to this one, right, Anna? So we have this one here. Okay, so ఇది వచ్చేసింది క్లియర్ ఇది. ఓకే, yes sir. సో ఇప్పుడు మనకి నేను చూస్తే if there should be a file called as cat token.txt. So it is proven that we have actually created an image from we have made an image, then we have created this thing. Now snapshot అనేది వేరే ఫీచర్. Snapshot అనేది ఏంటి అంటే basically you can simply say actions. ఇది EBS volume ని direct కెళ్ళేసి you can actually create a snapshot. So it's like a backup. Exactly. Snapshot is a backup at that point of time. And then we can keep it in the SD storage for the future purpose. అయితే ఈ స్నాప్షాట్ తీసుకొని మనం బయటికి వెళ్ళొచ్చు. యాక్షన్స్ ఇప్పుడు క్రియేట్ వాల్యూమ్ చేయొచ్చు, దాంతో మళ్ళీ క్రియేట్ ఇమేజ్ కూడా చేయొచ్చు. కానీ ఇమేజ్ ఎప్పుడు క్రియేట్ చేయగలుగుతావు? అది ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ ఓఎస్, ఇప్పుడు రూట్ వాల్యూమ్లోనే కదా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఓకే, మనది వేరే వాల్యూమ్లో, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొత్త వాల్యూమ్ అటాచ్ చేసాము, మనం చేసాము కదా డిస్క్ పార్టిషనింగ్ ఎక్సర్సైజ్ కోసం, దాంతో మనం ఇమేజ్ చేయొచ్చా? చేయలేము, ఎందుకంటే దాంట్లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమే లేదు కాబట్టి నువ్వు ఎలా ఇమేజ్ చేస్తావు? చేయలేము, రైట్? సో హియర్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ వాల్యూమ్ ఫ్రమ్ దట్ పర్టిక్యులర్ థింగ్ ఆర్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఇమేజ్ provided it is applicable. You got it, right? Okay, you got it now. Okay, so that is this thing. So these are the things that are the most important thing. These are all Linux concepts. Okay, LVM ki manam kuda snapshot ledu as part of the Red Hat, kani LVM ki kuda snapshots create chestaru normal ga. Database kuda snapshots untayi. Ee snapshots ni ikkada kaakunda ikkada pedithe emaitayi ante it will unnecessarily consume cost. Every snapshot it will cost a lot. Okay, so better is what the normal practice is, you create the snapshot and you will place it on the S3 buckets. Ela just like మన log rotation లాగా ఎన్ని snapshots పెట్టాలి? పాలసీ పట్టి. ఓకే, లాస్ట్ 10 గుడ్ స్నాప్షాట్సా, ఎవ్రీ 15 డేస్కి ఒకసారి స్నాప్షాట్ తీసుకొని అక్కడ నుంచి రిస్టోర్ రావడమా అనేది మనం డిసైడ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ బ్యాకప్ అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ రిస్టోర్ of the document. You got it, right? Okay, so that is simply called as the snapshotting and this thing. Okay, so EBS lo 4 things that you need to remember. First thing is type of the read write. Avi disk IOPS okata, input output intensive,
ఇన్పుట్ అవుట్పుట్లో కూడా మళ్ళీ రెండు ఉన్నాయి. త్రూపుట్ అందరికంటే ఏంటంటే EBS ఆప్టిమైజ్డ్ అంటారు. దట్ ఈస్ సింప్లీ నథింగ్ బట్ ఈక్వల్ టు ద త్రూపుట్ ఆప్టిమైజ్డ్ దిస్ థింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ జనరల్ పర్పస్ స్లోయెస్ట్. త్రూపుట్ హైయెస్ట్ దానికి 64,000. ఇంకోటి ఏంది, త్రూపుట్ ఉంది, దాని తర్వాత డిస్క్ ఐఆప్స్ ఉంది. ఐఆప్స్కి ఏమో IOPS there should be a general purpose, there is IOPS optimized, there is a throughput optimized, there is a cold HDD. Cold HDD is the other కంటే slowest. IOPS optimized అంటే దాన్ని ఏమంటారు వీళ్ళు బేసికలీ, దాన్ని I think the technical term which they are using is called as general purpose ఉంది, provisioned IOPS అంటున్నారు. ఓకే, provisioned IOPS, general purpose, provisioned IOPS, cold HDD, throughput optimized. Okay, that is there. So these things will come to the memory. ఏం లేదు, ఒక మీరు ఏ రోజైతే నేర్చుకున్నారో నెక్స్ట్ డే ఉట్టి ఈ పేర్లు అవి ఒక 2-3 రోజులు దాన్ని కంటిన్యూస్గా జస్ట్ కీప్ ఆన్ రిపీటింగ్ అట్లీస్ట్ 10 or 15 times, బికాస్ కాన్సెప్ట్స్ అర్థం కావడమే టఫ్. ఎందుకంటే కాన్సెప్ట్స్ ఒకసారి అర్థమైతే నెత్తిలో కూర్చుంటే దే విల్ బి దేర్ విత్ యూ ఫర్ ఎవర్. ఓకే, బట్ ఇవేమో పోతూ ఉంటాయి. మరి ఎగ్జామ్ పర్పస్ కూడా అలా పెట్టాడు, అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ. ఎందుకంటే మనకి కరెక్ట్ డెసిషన్ మనం వీ కాంట్ మేక్ ఇట్, యూ అండర్స్టాండ్ నా, విత్ దట్ పర్టిక్యులర్ థింగ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ సింప్లీ ఈక్వల్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్స్టెన్స్ స్టోరేజ్ వాల్యూమ్. ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది అయిపోయింది. ఆల్ రైట్, యాక్సెసింగ్ యువర్ EC2 ఇన్స్టెన్స్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు EC2 ఇన్స్టెన్స్కి ప్రైవేట్ రేంజెస్ అమెజాన్ రికమెండెడ్ ఏంటి అంటే, వెన్ యు ఆర్ చూసింగ్ ది ప్రైవేట్ అడ్రస్ సైడర్స్, ఓకే, 10.0.0 will be only able to from within its subnet and instance will have, అదే మనకి ఇది ఆల్రెడీ తెలుసు. ఇంకోటి ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ మీకు చెప్పాలి బిఫోర్ ఐ టెల్ యూ దిస్. ఇది చాలా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి, స్క్రిప్ట్స్లో కూడా పనిచేస్తాయి ఇవి. ఓకే, ఈ దీంతో ఏమవుతుంది అంటే ఈ 169.254.169.254 తోటి మీరు ఇన్స్టెన్స్ బయటికి వెళ్ళకుండా, అంటే ఇక్కడ వెళ్ళకుండా యూ కెన్ యాక్సెస్ ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్. యూ అండర్స్టాండ్ రైట్? సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సీ మై IP, can I see from my IP using Unix tools? I can't. I can only see my private address. Okay, but if I want to use Unix tools, then I can just type this high level and then I can simply call it as the for example placement group judalanko. I can see it here. Mottam sarvam aa instance di mottam charitra endo anta manamu ikkada deen from the machine manam judochu. ప్లేస్మెంట్ చూస్తే అవైలబిలిటీ జోన్ అని ఉంది. ఓకే, అవైలబిలిటీ జోన్ ఐడి అని ఉంది. ఓకే, ప్లేస్మెంట్, సి ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ చూస్ ప్లేస్మెంట్, ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ పుట్టింగ్ ఇట్ ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ థింగ్. సో ఒక్కొక్కటి ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటా వెళ్తే you will see that okay, this is the placement group, it has already placed. So even if you don't choose a placement group, it is trying to do something. Maybe it is using a clustering strategy to actually spread out our instances, or maybe it is using the incotendra strategy, cluster strategy, partition strategy, incotemo spread. We don't know. Spread strategies అందరికంటే ఈజియెస్ట్ దానికి. ఎందుకంటే అమెజాన్ వాడికి ఏం కష్టం ఉండదు. స్ప్రెడ్ అంటే వాడి ఇష్టం ఉన్న ఏడు దొరికితే ఆడ పెట్టేయచ్చు దాన్ని. ఓకే, స్ప్రెడ్ స్ట్రాటజీ బై డిఫాల్ట్ వాడు యూజ్ చేస్తున్నాడు. పబ్లిక్ IP latest/metadata, ఈ URL మీకు తెలియకున్నా అఫ్కోర్స్ ఇది ఎవరు బై హార్ట్ చేయరు, కానీ ఎగ్జామ్లో వాడు అడుగుతాడు 169.254 169.254. ఓకే, లేటెస్ట్ మెటాడేటా ఎక్కడ ఉంది అనేది వాడు, దాంతో ఆ మెటాడేటా ద్వారా ఇన్స్టెన్స్ అన్ని ప్రాపర్టీస్ మనం తెలుసుకోవచ్చు. వేది పబ్లిక్ IP తెలుసుకోవచ్చు, ప్రైవేట్ IP తెలుసుకోవచ్చు, అన్ని సర్వం అనుకో ఇక బేసికలీ హాస్ట్ నేమ్. Okay, so that is simply equal to the placement/host name. Okay, placement/host name. Okay, so ఇది మనకి తెలిసింది. Okay, so that is simply equal to latest metadata placement. మెటాడేటా ఏంది ఏమంటున్నాడు, నాట్ ఫౌండ్ అంటున్నాడు. ఈ కర్ల్ కమాండ్ ద్వారా
you can actually specify that is simply equal to the host name. So that is simply equal to the host name. Okay. So that is simply equal to the host name. అర్థమైంది కదా వెంకట్ and Abhijit? Yeah. Yes. So that is simply equal to the host name. Next, securing your instance. Securing your EC2 instance. ఇది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. కొన్ని చెప్పండి, how do you secure your instance? Any two which you already know, Abhijit and Venkat? సింపుల్ వే. ఫస్ట్ వే ఏంది? యాక్సెస్ ఎవరిని అంటే వాళ్ళని రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి అంటే ఎక్కడి నుంచి అంటే అక్కడ ఏ ఐపీ నుంచి ఆ ఐపీ నుంచి రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలంటే ఏది పెట్టాలి? సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఉందిగా. ఓకే, రైట్. హలో, సెక్యూరిటీ గ్రూప్. ఇంకోటి ఏమో నాట్ డివైజెస్ విచ్ వి ఆల్రెడీ నో. ఓకే, సెక్యూరిటీ గ్రూప్ గురించి నేను ఎక్కువ ఏం చెప్పా, ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ ఎన్నోసార్లు చేసాము. దాని తర్వాత లైనెక్స్లో అది చేసాము, మొత్తం ఫైర్ వాల్కి ఒక డే స్పెండ్ చేసాము. వి అండర్స్టూడ్ హౌ టు సెట్ ద ప్రాపర్టీస్, హౌ టు సెట్ దిస్ వన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ సింప్లీ ఈక్వల్ టు దిస్ థింగ్. అది నెక్స్ట్ వచ్చేసి కీ పేర్స్. కీ పేర్స్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ కీ పేర్లో బేసికలీ ఓకే, సో దట్ ఈస్ సింప్లీ ఈక్వల్ టు దిస్ థింగ్. ఈచ్ కీ పేర్ విల్ రిమైన్ ఇన్స్టాల్డ్. యూ షుడ్ డెలీట్. కీ పేర్స్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఐఏఎం రూల్స్ ఇక్కడ కొంచెం మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, ఐఏఎంలో 2 రకాల రూల్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ పలానా మిషన్ మీద పోయి ఎవరికైనా యాక్సెస్ ఇవ్వాలి, దాని మీద వాడు ఇలా చేయాలనుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాట్ త్రూ గోయింగ్ ఇన్ టు ద మిషన్, బట్ లైక్ యాక్షన్స్లో ఇవన్నీ చేయాలి, ఈ పనులన్నీ చేయాలి, వీటి మీద ఆపాలి వాళ్ళని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ డోంట్ వాంట్ ఎనీబడి టు టర్మినేట్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్. అప్పుడు మనం దేన్ని ఏం చేయొచ్చు అంటే, వీ కెన్ ఎనేబుల్ ఐఏఎం రోల్ పాలసీ ఆన్ ఇట్. ఓకే, ఎలా? వీ విల్ గో టు ది ఐఏఎం. ఓకే, కానీ ఇక్కడ 3 విషయాలు నేర్చుకోవాలి. ఐఏఎంలో చాలా క్రిటికల్ థింగ్స్. యాక్చువల్లీ ప్రాక్టికల్ చేస్తే ఇవన్నీ ఆబ్వియస్ అవుతాయి, కానీ ఇప్పుడు మనం వీ డిసైడెడ్ దట్ విల్ గో ఫర్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి యూ విల్ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ థింగ్. ఓకే, ఐఏఎంలో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఒక రోల్ కావాలి అంటూ, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ వీ వాంట్ టు డూ. ఓకే, ఆ రోల్ నేము క్రియేట్ రోల్ పెట్టేసి, ఓకే, ఆల్రెడీలో AWS సర్వీస్ EC2 చూస్ ఏ యూస్ కేస్ అన్నప్పుడు EC2 ఇదేంటంటే టు కాల్ రిసోర్స్ ఆన్ యువర్ బిహాఫ్. దట్ ఈస్ నాట్ వాట్ వీ వాంట్. వీ డోంట్ వాంట్ టు కాల్ AWS సర్వీస్. అదేంటి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఇది చేయాలి అనుకో, AWS EC2 డిస్క్రైబ్ ఇన్స్టెన్సెస్ అని. ఓకే, మనకు కావాల్సింది ఏంది? ఫస్ట్ వీ డూ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ AWS కాన్ఫిగర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వీ డూ ఇట్ లైక్ AWS కాన్ఫిగర్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? యాక్సెస్ కీ ఐడి అవుతుంది, దాని తర్వాత సీక్రెట్ కీ ఐడి అవుతుంది. అండ్ ఈ పర్టిక్యులర్ యూజర్ని మనము వీ కెన్ యాక్చువల్లీ గో అండ్ ఇష్యూ సమ్ కమాండ్స్. ఓకే, ఐదర్ టెరాఫార్మ్ తోటన్నా దేనితోటన్నా వీఆర్ యాక్చువల్లీ దిస్ థింగ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ది ఓకే, సో బేసికలీ దట్ ఈస్ దేర్. ఆల్ రైట్. సో ఇదేంటి అంటే యాక్సెస్కి
ఇలా బదులు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఆ పలానా యూజర్ది యాక్సెస్ కీస్ ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేసి ఆ యూజర్ యాక్సెస్ కీస్ ఆ మిషన్లో పెట్టాలి. దాని బదులు ఐఏఎం ఇన్స్టెన్స్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేస్తే దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఇస్ ఆ మిషన్లో ఇట్ విల్ ఆటోమేటికలీ రన్. అంటే ఆ మిషన్కి మనం పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నాం. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఓకే, విల్ డిసైడ్ ఒకటి చేస్తే బెటర్ ఏమో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ S3 బకెట్ మీద యాక్సెస్ కావాలి, ఇప్పుడు వద్దులే, ఓకే వాడు చేయమనేవే చేస్తాము ఎందుకు ఇప్పుడు. ఓకే, కానీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఎందుకంటే అందరు ఏం చేస్తారంటే మిషన్ మీద లాంచ్ చేసినప్పుడు యాక్సెస్ కీస్ పెట్టకుండా you will create IAM instance profile. Please stop me and ask me questions if you don't understand this. Venkat, did you understand what I mean? Anna, can you repeat once again, Anna? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఇది కొట్టాలి, ఓకే ఇది అయిపోయింది. ఓకే, అవునన్నా నేను AWS EC2 describe instances అన్నా. అవును, మనకి ఇన్స్టెన్సెస్ కనబడిపోతాయి. If I am running this command describe instances బదులు I can also do list some instances. Describe instances బదులు shutdown, which is very dangerous. Okay, shutdown instance. Okay, shutdown instance అని ఉందనుకో. ఓకే, ఇక్కడ ఏముంది, షట్డౌన్ ఇన్స్టెన్సెస్ కి రైట్ పైప్ హెల్ప్ అని పెడితే, ఓకే సో దట్ ఈస్ సింప్లీ షట్డౌన్ ఇన్స్టెన్సెస్ కి ఓకే, సో ఇక్కడ AWS EC2 డిస్క్రైబ్ కథలు ఏముంది, టర్మినేట్ ఇన్స్టెన్స్ అన్నప్పుడు టర్మినేట్ ఇన్స్టెన్సెస్. ఓకే, టర్మినేట్ ఇన్స్టెన్సెస్ లో మైనస్ ఇన్స్టెన్స్ ఐడీస్ అంటే ఇప్పుడు ఒకటి నాకు ఎలాగో కావాలి. ఓకే, ఇదేంటిది, ఒక కమాండ్ రన్ చేస్తున్నాను. ఈ కమాండ్ నేను ఎందుకు రన్ చేస్తున్నాను, బికాజ్ ఐఎమ్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. అడ్మినిస్ట్రేటర్కి ఏ రోల్స్ ఇచ్చారు మనము, అన్ని ప్రివిలేజెస్ ఉన్నాయి, వాడు ఏమన్నా చేయొచ్చు. ఓకే, S3 బకెట్ మీద పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి, IAM పాలసీస్ ద్వారా కంట్రోల్ అవుతాయి అవి. ఓకే, అదే ఒకవేళ నా మిషన్ నుంచి నేను ఈ కమాండ్ రన్ చేయాలి అంటే వాట్ ఆర్ ద ప్రీ రిక్విజిట్స్, వాడు ఆ మిషన్లోకి వెళ్ళి యూ షుడ్ పుట్ ఒక స్క్రిప్ట్ రన్ చేయాలి నువ్వు ఆ మిషన్ మీద నుంచి. ఓకే, విచ్ విల్ పీరియాడికలీ క్లీన్ అప్ ఆల్ ది మెటీరియల్ ఇన్ ది AWS S3 అనుకో. ఓకే, విచ్ విల్ క్లియర్ ఎవ్రీథింగ్ అండర్ AWS S3. అప్పుడు మనకి ఏం చేయాలి, అది you got it right. If you want to clear all the things, you need permissions on the S3 delete object. Okay, so for example, if you go to the IAM role here, we'll get that thing. All right, so ikkada em kavali manaki, select this thing lo S3. So select your use case lo, for example EC2 మీద కావాలనుకో, to call లేదు, EC2 schedule, EC2 spot fleet role, schedule instances. This is కోడ్ బిల్డ్కి పెట్టామనుకో, కోడ్ బిల్డ్లో ఓకే నెక్స్ట్ పర్మిషన్స్లో ఏం కావాలి, కోడ్ బిల్డ్లో ఓకే అటాచ్ పర్మిషన్ పాలసీస్. సో ఎసెన్షియల్లీ ఆ న్యూ రోల్కి నువ్వు కావాలంటే ఏమేమో పర్మిషన్స్ ఇస్తావు. ఏమేమి పర్మిషన్స్ ఇవ్వచ్చు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ EC2 కావచ్చు, EC2 మీద ఏమేమి చేయొచ్చు, EC2లో ఫుల్ యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే రీడ్ ఓన్లీ యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు. ఫుల్ యాక్సెస్ అంటే ఇవేవి, ఓకే ఫుల్ యాక్సెస్ అంటే వాడు ఏమన్నా చేయొచ్చు EC2 మీద. అలా బదులు యూ కెన్ యాక్చువల్లీ గివ్ హిమ్ ఓన్లీ సర్టెన్ థింగ్స్ వేర్ హీ కెన్ స్టాప్ బట్ హీ కెనాట్ టర్మినేట్ ద ఇన్స్టెన్సెస్. యూ గాట్ ఇట్ నా? ఓకే, సో అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పుట్టింగ్ దోస్ యాక్సెస్ కీస్ when you create the machine, okay, when you create the machine,
ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, కొంచెం టైం అవుతుంది మైండ్కి అర్థం కావడానికి, కొంచెం ప్లీజ్ కేర్ఫుల్గా వినండి. సో దీనికి యాక్చువల్లీ డూ యాక్షన్స్ and then you can actually do something called as manage instance profiles. Modify IAM role అంటే నువ్వు ఆ IAM రోల్కి ఇచ్చేసి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7 లోడ్ మినరల్ రోల్ అంటే ఈ లోడ్ MIN రోలో లేకపోతే ఏదో ఒక రోల్ ఇచ్చినాం అనుకో, 7 లాగ్ అడ్మిన్ రోల్ అని, 7 లాగ్ అడ్మిన్ రోల్. ఇప్పుడు మనకి అదేం చేస్తున్నది 7 లాగ్ అడ్మిన్ రోల్? So that is simply equal to IAM. So that is simply equal to. We have that keys, right? Yeah. So that is simply equal to the ఇప్పుడు IAM log admin role లో ఒక role లో, okay, let me just get that role. No, log 7 log admin role. Okay, this is a custom role, right? Okay, 7 log admin role నేను క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఓకే, ఆ రోల్లో మనం ఏం చేస్తున్నాము ట్రస్ట్ రిలేషన్షిప్స్ లో, ఓకే, పర్మిషన్స్, ఓకే, S3కి ఫుల్ యాక్సెస్ ఇచ్చాను. గాట్ ఇట్ రైట్? అంటే ఆ మిషన్ నుంచి నేను ఏ స్క్రిప్ట్కి రాసినా మళ్ళా దానికి యాక్సెస్కి అది అడగాల్సిన అవసరం లేదు కమాండ్స్ రన్ చేయడానికి. S3 ఫుల్ యాక్సెస్ అని కొడితే ఐ కెన్ ఇప్పుడు S3కి ఫుల్ యాక్సెస్ కావాలి అంటే ఐ నీడ్ టు గో అండ్ డూ దట్. ఓకే, సో దిస్ పాలసీ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ద మిషన్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే మిషన్ మనిషిలాగా అన్నమాట. ఇప్పుడు వెంకట్ ఉన్నాడు, వెంకట్ ఐ కెన్ గివ్ హిమ్ యాక్సెస్ టు delete S3. I can give him access to, but I won't give him access to maybe run containers, but I'll give him access to run we have RDS. a policy, right? Policies. ఆ పాలసీస్ అన్ని నువ్వు ఒక యూజర్కి ఇస్తే వాడికి యాక్సెస్కి ఇవ్వాలి మళ్ళీ, కానీ మిషన్కి ఇచ్చేస్తే ఆ మిషన్ విల్ హ్యావ్ యాక్సెస్. గాట్ ఇట్? ఓకే, లెట్ us see. ఇప్పుడు వితౌట్ S3 నేను కొడతాను. ఓకే, ఐ క్రియేట్ వన్ S3 బకెట్. ఓకే, 7 లాగ్ అడ్మిన్ రోల్ ఉంది కాబట్టి ఆల్రెడీ you will, if you see it right, it will be obvious. So if I am going to the public IP address here, this is very important. Okay, this is చాలా మంది ఇది కంపల్సరీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. ఓకే, బార్క్లేస్ లో అట్లీస్ట్ SH. ఓకే, లాగ్ అడ్మిన్ రోల్లో IAM ఇన్స్టెన్స్ రోల్ అన్నప్పుడు that is simply equal to SSH EC2 hyphen user at the rate, oh god, SSH EC2 user at the rate 104. యా, ఇది పేస్ట్ కొడతాను. సో ఇది ఉన్నది. ఇప్పుడు నేను AWS S3 ఫస్ట్ కమాండ్ లైన్ ఉందా? ఓకే, సమ్ కమాండ్ లైన్ ఉన్నది. ఓకే, సో AWS S3 లిస్ట్ అనుకుంటున్నా. ఓకే, AWS S3 LS అనుకుంటున్నా. ఏమని ఎర్రర్ వచ్చింది? అనేబుల్ టు లొకేట్ క్రెడెన్షియల్స్. యూ కెన్ కన్ఫిగర్ క్రెడెన్షియల్స్ బై రన్నింగ్ AWS కాన్ఫిగర్. యూ సా ద ఎర్రర్ నౌ, వెంకట్ అండ్ అభిజిత్? ఇప్పుడు నేనేం చేయొచ్చు, నా యాక్సెస్ క్రెడెన్షియల్స్ ని ఈ మిషన్ మీద కాపీ చేయొచ్చు. కాపీ చేసి ఆ యాక్సెస్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇవ్వచ్చు. ఇన్స్టెడ్ వాట్ ఐ కెన్ డూ ఇస్ ఐ కెన్ అటాచ్ టు ద మిషన్ ఏ ప్రొఫైల్. Hello. Got it? So actions, instance, manage instance setting Yeah, key. able to hear you now. Now what I can do is instance setting key, manage. What I can do is I can attach the instance profile. Ikkada Instance settings. modify IAM role. Okay, IAM role ఇచ్చేస్తున్నా దానికి. ఓకే, ఏమి ఇచ్చేస్తున్నాను? 7 లాగిన్ అడ్మిన్ రోల్ అని ఇస్తున్నాను. Okay, save. Okay, that is there.
ఓకే, అప్పుడు నేను ఇక్కడ కొడతాను. See, now it didn't